在大西洋钓一条200多斤重的大货，需要多少体重的人才行？在大西洋上，有些神秘人号称钓鱼狂魔，只要经过他们手中的鱼饵，几乎无一幸免。他们不钓鲫鱼，也不钓草鱼，专钓大西洋的贵族蓝鳍金枪鱼。这种鱼比较特殊，只能采用垂钓的形式。如果用渔网捕捉，会因受到恐惧和挣扎，肉质变得非常硬，嚼起来像木渣。就算是人工养殖，捕捞的过程也需用潜水员去抓。金枪鱼的游速快，体型大，而它的钓法也比较独特，甚至可以说是诡异。那究竟是如何操作呢？就让这些钓鱼狂人告诉你。这艘船叫狗屋号，早上出海做的第一件事就是先找到一个好的钓点。拥有了好钓点，接下来该干嘛呢？他们不急不躁，船长布里顿负责控船，船员凯恩负责观望。就在一眨眼的功夫，他们中鱼了。两人不慌不忙，因为这一切全在他们的掌控之中。他们采用的是绿杆垂钓法，卷线器叫强盗滚轴，用的是800磅的主线。只要不出意外，这条鱼插上翅膀也跑不掉。I like it a lot. Fight some bitch here. Got it. Pretty work, Daddy-o. Oh, that's right. Damn. 临时出了点小状况，用鱼叉射鱼的时候，不小心把主线给弄断。不过他们留了一手。The only thing keeping this fish from getting away is a tiny polyball. Luckily, we had that dart in his ass. 鱼嘴套上绳索，绳索的另一端有个巨大的浮漂，只要它游到哪里，布里顿船长就会驾驶渔船位置将它擒获。One, two, three. Nice one there, buddy. Hey, baby. Long time coming, cuz. Long time coming. 在风车号上，号称东邪西毒的俩人，一个是泰勒，另一个是保罗。他们方法不一样，是通过热成像。因为金枪鱼是热血鱼，体温能达到35度。至于这个高科技用的什么原理，我也解释不来，只知道它发出哔哔哔的声音，就能精准定位。Here we go! Whoa, we're on neutral. There we go. Ripping line out. There we go. That's what I'm talking about. Wow, he's there. 同样是绿竿重鱼，操盘手保罗从不慌张，总是保持一副胜券在握的姿态。Wake up, Tyler! 保罗负责控鱼，泰勒负责调整船姿。金枪鱼在咬钩的那一刻受到了惊吓，鱼线瞬间被拉出736米。Drag's all screwed up. It's too loose. 等到鱼儿放弃抵抗，两人开始收竿。保罗以160磅的体重撬动约600磅的金枪鱼。按照他们的说法，真正与金枪鱼的搏斗，并不是靠自身体重的碾压，反而需要的是技巧。I got a clip here. Hold on now, easy. Don't pull too much, Tyler. We'll break them off. On the other side of me. Our whole rig got busted. I know that. 在大西洋上，什么意外都有可能发生。他们的鱼线被打结，整理鱼线时切记不能用力拉，如果用力拉鱼线很容易被折断。还有一点，千万要注意脚下的鱼线，如果被鱼线绊倒，这一秒再拉线，下一秒可能就成了鱼饵。Ready? Hard push, push. Oh, we got him. Gaff. You got him? Big boy! Let me tail rope him. Oh my God, my back is killing me. Worth it now, though, huh, buddy? He killed me. Wow, that was incredible. Solid fight on the hand line, unbelievable battle. Broke the bird off. Everything's tangled. The rig's destroyed. Ready? That's a nice fish. Look at how big he is, Let him dude. down. Hurry up. Let him down. Let him down. Let him down. Big boy! 这是一条大宝贝，有96英寸，达到了当地捕捞标准，不用考虑放生。至于能值多少钱，接下来揭晓答案。狗屋号第一个来到码头，收购商用叉车吊起这大宝贝。这条宝贝的重量有251英镑，也就是113公斤。收购商抽取2盒新样本，从表面就可以看出。 It's a nice fat fish. Hey, Taylor, too much of all that. I think you're looking at right now, fish like that with that much fat, $16 a pound. 收购商给出16美元的单价。今天狗屋号的收入是4016美元，
约合人民币是25632元。再来看风车号，它的大宝贝是300英镑。收购商检查俩样本，样本的品质都不错。收购商只能给出12美元的单价，因此他们今天的收入是3600美元，约合人民币是22987元。今天是在钓鱼的第13天，海上总共6艘渔船，瓦霍号钓了5条，收入高达27804美元。疯狂号同样也钓了5条，他们的收入高达24498美元。这是前3名的成绩。老铁们，如果是你来钓，你有多少把握能挤进前3呢？钓金龟婿不如钓金枪鱼，这是挑战巨物的第14天。就在刚刚，保罗拽着诱饵，下一秒鱼线直接被弹飞。一条800磅的鱼线瞬间被拉出584米，时间过去了40分钟，巨物还在奋力反抗。保罗操控强盗滚轴，以单身40年的手速，一点一点的往回拽。在第58分钟的时候，这巨物终于拖到了岸边。保罗拿起鱼叉 Stick it in him. Got him. Hold on. 这条鱼有81英寸，至于能卖多少钱，你们猜？与此同时，商品号也到了钓点，探鱼器哔哔哔响个不停。下一秒，杰伊年轻力壮，作为主钓操控钓竿；戴夫垂暮之年，作为辅助清除障碍。两人通力配合，即便是这样，戴夫清理钓线的速度还是跟不上杰伊卷线的速度。正在此时 It looks like our lines are crossed. Going towards our bandit! 鱼的动向发生改变，一旦2条线交织在一起，巨物很容易跑掉。在这千钧一发的时刻， Hard merchandise is on tuna! 杰伊一鼓作气，以1秒100卷的速度殊死奋战，可心急还是吃不了热豆腐。杰伊败下阵来，紧接着老将出马，一个顶俩。戴夫相对来说比较稳重，他一点一点的往回拽。时间已经过去了50分钟，终于将鱼拉到船边。 You get a second one on him, right? Nope, grab him. Get him up high now. That was very good. I need more slack. Get him up higher. Got him. Tails up. Yeah, right. Nice. 杰伊套住绳索，戴夫拽的吊绳用了将近1个小时，终于制服了这条大宝贝。 74. Barely legal. Well, an inch over the legal limit. 他们运气好，这条鱼有74英寸，超出法定范围1英寸，可以拿去卖钱，不用考虑放生。紧接着，疯狂号的探鱼器也发出哔哔哔的声音。下一秒， Long rigger! We're on! That's him! Just had a left long bite. Gonna be a bluefin, taking some drag. 这条鱼拉起来非常吃力，可以说是纹丝不动。从这一点可以看出，这是一条大宝贝。 Taking some drag! Got the real one, Cal. Woo! He's going fast! 他跑得非常快，鱼线瞬间被拉出632米。尼克不敢有半点松懈，时刻保持紧绷的状态。时间过去50分钟，200斤的胖子尼克累得精疲力尽。 Real! Oh! Come on, Nick! Oh, I'm back. Oh, come on. 雷格船长说，蓝鳍金枪鱼属于大型鱼种，瞬间速度能达到70公里每小时，极易消耗体力，有着强壮的体格和极好的耐力，是每个钓手具备的条件。虽然尼格有200斤，但只是虚胖，还是要加强运动。时间过去55分钟，尼克慢慢将鱼拉到船边，露出头部。雷格瞅准时机，扑哧一下。 Yeah, baby. Yeah, nice shot! That's what we want. On to your right. No, I got him. Pretty work, bud. We got him! 鱼被绑到船边拖行，这个过程并不是降温，是在排酸。因为鱼在激烈运动过后，身体里的肌肉会释放出乳酸和硫酸，非常影响口感。一般是在海面上拖行2到3个小时后，再拿去冰冻，这才是最有效的做法。接下来统计他们今天的收入情况。风车号的大宝贝有218磅，也就是197斤。收购商从尾部和翅身的部位抽取核心样本。 Nice fish. No fat though. Right now, with so many fish around, this not being the best fish I've seen down here. Right now, with the market the way it is,
$14 a pound. 218的重量磅乘以14磅的单价。今天风车号的收入是3052美刀，换算成人民币是19507元。从他们的表情可以看出，似乎对今天的收入并不满意。再来看商品号的情况，重量180磅，收购商检查肉质。The core is nice. The color is really nice. Got a real good amount of fat. 经过仔细斟酌，最后给出18美元的单价，因此他们今天的收入是3240美元，换算成人民币至20709元。最后一个是疯狂号，他们的重量高达251磅，收购商抽取核心样本。Good looking fish, huh? 可肉质一般，全瘦肉没有半点脂肪，收购商只给出8美元的单价。今天他们的收入2008美元，换算成人民币是12834元。它的体量最大，却因肉质太瘦收入最低。伙伴们，要是你吃金枪鱼，你是喜欢吃瘦肉还是肥肉？好了，今天的视频就到这里了，关注我，下集海钓更精彩。